Okay. So today, let's start with the previous one. 11 questions we have completed. Right. 12th question onwards. 12th question. The range of random variable x equals to 1, 2, 3, and so on, and the probabilities are given by P of x is equal to k equals to c raised to k upon k factorial, then c is equal to first option log 2 base e, second option log 3 to the base e, third option log 2 base 3, fourth option log 3 base 2. ఒక యాదృచ్ఛిక చలరాశి యొక్క వ్యాప్తి 1, 2, 3 అయితే దాని యొక్క సంభావ్యత p of x is equal to k is equal c to the power of k by k ఫ్యాక్టర్ అని ఇచ్చినట్లయితే c విలువ కనుక్కోవాలి. అంటే ఇప్పుడు మనం చేయవలసిన పని ఏంటంటే p(1), p(2), p(3) కనుక్కొని ఇది ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కాబట్టి సమ్ ఆఫ్ ద ప్రాబబిలిటీస్ ఇస్ 1 అని రాసుకుంటే అయిపోతుంది. అంటే ఇప్పుడు మనం రాయవలసింది ఏంటంటే సంభావ్యతల మొత్తము 1కి సమానం. అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సమ్మేషన్ p of x is equal to xi is equal to 1. In a probability distribution table, sum of the probabilities is 1. సంభావ్యత విభాజన పట్టికలో సంభావ్యత మొత్తము ఎల్లప్పుడూ 1. అంటే ఇప్పుడు దీని ప్లేస్ లో ఇది పెట్టండి. సో దట్ మీన్స్ summation c to the power of k by k factorial is equal to 1. ఇక్కడ k వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? 1 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో k is equal to 1 to infinity అని అర్థం. సో మనం ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకుంటూ పోతే ఫస్ట్ k is equal to 1 పెడితే c by 1 factorial, తర్వాత 2 పెడితే c square by 2 factorial, సమ్మేషన్ అంటే మొత్తం అండి c cube by 3 factorial and plus on infinity is equal to 1. మనకు ఒక బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ ఉందండి. సో వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ మీన్స్ e పవర్ x ఎక్స్పాన్షన్, అది 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial and so on infinity. అంటే now చూడండి ఇక్కడ x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus so on infinity is equal to what do you write? 1 ఇక్కడికి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయండి. దట్ we can write e power x minus 1. అంటే ఒకసారి ఈ రెండు కంపేర్ చేసుకుంటే x ప్లేస్ లో మనకు c ఉంది కాబట్టి దిస్ టోటల్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ we can write as e power c minus 1 equals to 1. ఇప్పుడు -1 మనం రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్తే e power x is equal to 2 అవుతుంది. This is exponential form change into logarithmic form. So x is equal to log 2 to the base e. Here not x, this is e power c. C is equal to
log 2 base e. So first option is the right option. So let us move to 13th problem. Yet another problem. The range of random variable x equals to 1, 2, 3, so on, and the probabilities are given by p of x is equal to k is equal to 3 to the power of ck divided by k factorial, where k equals to 1, 2, 3, and so on, and c is a constant. Then c equals to, what is the value of c? First option, log of log 2 base 3. Second one, half times log of log 2. Third option, log of log 2 base e upon log e to the base 3. Fourth option, log of log 3 base 2. సో ఇక్కడ చూడండి, యాదృచ్ఛిక చలరాశి యొక్క వ్యాప్తి 1, 2, 3 మరియు దాని యొక్క సంభావ్యతలు p of x is equal to k is equal to 3 power ck divided by k factorial. ఇక్కడ k is equal to 1, 2, 3 అయినట్లయితే c స్థిర సంఖ్య అయితే c విలువ ఎంత? సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ c? ఇది కనుక్కోవాలి మనం. సేమ్ సిమిలర్ ఇందాకట్లాగానే 12th ప్రాబ్లం లాగానే చేయాలి దీన్ని. సో లెట్ us try to figure it out. Sum of the probabilities is 1 అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నాం. సమేషన్ p of x is equal to xi is equal to 1. దీని ప్లేస్ లో ఇది పెట్టుకోండి. సో సమేషన్ 3 to the power of ck divided by k factorial equals to 1. k వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి ఉంటుందండి? 1 to infinity వరకు ఉంటుంది. సో దట్ ఇంప్లైస్ k ప్లేస్ లో మనం 1 పెడితే 3 power c by 1 factorial ప్లస్ నెక్స్ట్ 2 పెడితే దీన్ని 3 power c హోల్ స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్. యాక్చువల్గా 2c దాన్ని స్క్వేర్ గా రాస్తున్నాను. ఇక నెక్స్ట్ 3c కాబట్టి 3 power c హోల్ క్యూబ్ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అండ్ సో ఆన్ ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఇప్పుడు పని చేద్దాం. సో లెట్ us ఇంట్రడ్యూస్ 3 power c ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ t అనుకుందాం. t పెడితే అప్పుడు చూడండి ఏమైతుంది? t by 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ t స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ t క్యూబ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ సో ఆన్ ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇప్పుడు బోత్ సైడ్స్ ఇక్కడ 1 యాడ్ చేసినాం అనుకోండి, 1 ఇక్కడ ప్లస్ 1, ఇది 2 అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇది యాక్చువల్గా నథింగ్ బట్ e పవర్ t ఎక్స్పాన్షన్. e పవర్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, t వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు log 2 వచ్చింది. కానీ వీ డు నాట్ వాంట్ t, మనకు c కావాలి. కాబట్టి అగైన్ ఏం చేస్తామంటే ఈ t ప్లేస్ లో 3 power c పెట్టుకోవాలి.
3 power c is equal to log 2. మళ్ళీ దీన్ని మనము లాగర్థమిక్ ఫార్ములా రాస్తే c is equal to log of log 2 base 3. ఇది మన ఆన్సర్. log of log 2 base 3. So first option is the right option. So I hope it's very clear to you. Right? Okay. So let us move to yet another problem. So now 14th question. A random variable x takes the values 0, 1, 2, 3 and its mean is 1.3. If p of x equals to 3 equal to 2 times p of x is equal to 1 and p of x equals to 2 equal to 0.3, then p of x is equal to 0 is first option 0.1, second option 0.2, third option 0.3, fourth option 0.4. See, a random variable x takes the values 0, 1, 2, 3. The range of the random variable is 0, 1, 2, 3. Its mean is given by 1.3. Here p of x is equal to 3. Probability of getting x is equal to 3 is 2 times the probability of getting x is equal to 1 and p of x is equal to 2 is given, that is 3. This is the relation and p of x is equal to 0 we need to find out. So ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే probability distribution table తయారు చేద్దాం. So here write down x is equal to xi. This is p of x is equal to xi. Table prepare చేద్దాం. The range ఏముంది 0, 1, 2, 3. Okay. ఇక్కడ p of x is equal to 0 మనకు తెలియదు. So that is not known. So దాని p అనుకోండి వాల్యూ. ఇక్కడ p of x is equal to 3 కి p of x is equal to 1 కు రిలేషన్ ఉంది. p of x is equal to 1 k అనుకుందాము. అప్పుడు p of x is equal to 3 ఏమవుతుందంటే 2 times of p of x is equal to 1 అంటే 2k. p of x is equal to ఇచ్చారు 0.3. రైట్. ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాల్సింది p of x is equal to 0 అంటే p వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. టేబుల్ తెలిసింది కాబట్టి దీంట్లో మనం 2 కండిషన్స్ ఫాలో అవ్వచ్చు. సమ్ ఆఫ్ ద ఆల్ ద ప్రాబబిలిటీస్, ఈ ప్రాబబిలిటీస్ మొత్తం కూడా మనకు సమ్ చేస్తే 1 వస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ చేద్దాం, మనం సమ్ చేద్దాం. దట్ మీన్స్ సమ్మేషన్ p of x is equal to xi is equal to 1. అంటే ఇక్కడ ఇది నాట్ ఏ స్క్వేర్, యాక్చువల్ గా ఇది p గుర్తు పెట్టుకోండి. దిస్ ఇస్ p. సో దిస్ ఇస్ p. కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. సో p ప్లస్ k ప్లస్ 0.3 ప్లస్ 2k is equal to 1. ఇక్కడ p ప్లస్ k ప్లస్ k 3k అవుతుంది. 1 మైనస్ 0.3 దట్ ఈస్ 0.7. దీని ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి. ఇప్పుడు మనకు ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది. మనకు p వాల్యూ కావాలంటే
ఇప్పుడు అనదర్ ఈక్వేషన్ కావాలి. అనదర్ ఈక్వేషన్ ఎలా కనుక్కోవాలంటే మీన్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. సో మనకు మీన్ ఫార్ములా తెలుసు. ఒకసారి మీన్ ఫార్ములా రాద్దాం. వాట్ ఈస్ ద మీన్ ఫార్ములా? దట్ ఈస్ xi into p of x is equal to xi. దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ మీన్. అంటే మీన్ అంటే ఇక్కడ ఏం చేద్దాం, దీంట్లో ఈ న్యూ ప్లేస్ లో 1.3 పెట్టండి. xi అంటే 0 ఇంటూ p 0 వస్తుంది, ప్లస్ 1 ఇంటూ k 2 ఇంటూ 0.3 0.6 ప్లస్ 6k. సో 6k ప్లస్ k ఎంత వస్తుందంటే 7k ప్లస్ 0.6. ఇప్పుడు 7k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.3 మైనస్ 0.6 అంటే ఇది 0.7 వస్తుంది. సో k ఈజ్ 0.1. ఇప్పుడు మీరు k తీసుకెళ్ళి దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దెన్ యూ విల్ గెట్ ద p. p ప్లస్ 0.3 ఈజ్ ఈక్వల్ 0.7. So p equals to 0.7 minus 0.3. That is 0.4. So this p is nothing but p of x is equal to 0. So p of x is equal to 0 is 0.4. So fourth option is the right option. Right. So next question. Let us try one more question. If the difference between if the difference between the mean and variance of binomial distribution for 5 trials is 5/9. Then the distribution that means binomial distribution we need to find out. Then the distribution is first option 2/5 plus 3/5 raise it to 5. Second option 2/3 plus 1/3 raise it to 5. Fourth option 1/3 plus 2/3 raise it to 5. Third option, this is fourth option, is 3/4 plus 1/4 whole to the power of 5. అంటే 5 ప్రయత్నాలు కలిగినటువంటి ఒక ద్విపద విభాజనములో సగటుకు మరియు విస్తృతికి మధ్య గల భేదము 5/9 అయితే ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కనుక్కోవాలి, విభాజనం కనుక్కోవాలి, ద్విపద విభాజనం కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ ఒక ఫ్యాక్ట్, బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉంటుందనేది మీకు చూపిస్తాను చూడండి. దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ BD ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద్విపద విభాజనం Q ప్లస్ P హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ N. P ప్లస్ Q హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ N కాదండి, Q ఫస్ట్ ఉండాలి, P తర్వాత ఉండాలి. Q ప్లస్ P హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ N. ఇది బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. మనం ఆన్సర్ రాయాలంటే వీ షుడ్ నో P, వీ షుడ్ నో Q, వీ షుడ్ నో N. ఆల్రెడీ N తెలుసు ట్రయల్స్ కాబట్టి, అన్నిటికీ పవర్ 5 5 5 ఉంది కాబట్టి మనం వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ P వాల్యూ అండ్ Q వాల్యూ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్ అండ్ వేరియన్స్. సో ఇక్కడ ఇంకొక ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే తెలుసు మనకు, మీన్ అంటే
బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో ఎన్పి, వేరియన్స్ అంటే ఎన్పిక్యూ. సో ఈ రెండిటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ ప్రొసీడ్. ఎన్పి మైనస్ ఎన్పిక్యూ హౌ మచ్ గివెన్? ఎంత ఇచ్చాడు? 5/9. సో ఆబ్వియస్లీ వి షల్ టేక్ ఎన్పి కామన్. ఇక్కడ ఎన్పి కామన్ తీస్తాము. సో n 1 - q వస్తుంది 5/9. ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే n వాల్యూ ఇచ్చాడు. సో సిన్స్ n is equal to 5, ఇక్కడ 5 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. 5 ఇంటూ, ఇంకొక ఫ్యాక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ p ప్లస్ q మనకు 1 అని తెలుసు. p is equal to 1 - q. ఎస్, ఇప్పుడు ఈ 1 - q బదులు p రాసుకోండి. 5p ఇంటూ p is equal to 5/9. ఈ 5 క్యాన్సల్ అయిపోతుంది. సో p స్క్వేర్ is equal to 1/9. p is equal to square root of 1/9. అంటే ఇక్కడ 1/3 వస్తుంది. మీకు డౌట్ వస్తుంది, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1/3 కదా, ఎందుకు మనం తీసుకున్నాం అంటే p కామా q is always positive, probability cannot be negative. కాబట్టి p 1/3 తీసుకుంది. q ఏమవుతుంది? 1 - p కాబట్టి 1 - 1/3 అంటే 2/3 వచ్చింది. మనకు n తెలుసు, q తెలుసు, p తెలుసు. సో దేర్ ఫోర్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈస్ q plus p whole to the power of n. So this equal to 2/3 plus 1/3 whole to the power of number of trials. ప్రయత్నాల సంఖ్య 5. So 2/3 plus 1/3 whole to the power of 5 అంటే second option is the right option. Right. 16th question. The mean of the binomial distribution the mean of binomial distribution is 100. Then standard deviation lies in the interval. So this is the question. First option, closed 0,7. Second option, closed 1,7 open. Third one, closed 0,10 open. Fourth one, closed 1,11 open. So let me read the question. The mean of the binomial distribution is 100. Mean is given. Then standard deviation lies in the interval. That means in which interval does the standard deviation lie? అంటే ఒక ద్విపద విభాజనము యొక్క సగటు 100 ఇస్తే దాని యొక్క క్రమ విచలనం ఉండే అంతరము కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ షార్ట్ కట్ చెప్తాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. షార్ట్ కట్ ఆర్ ఫ్యాక్ట్. షార్ట్ కట్. సపోజ్ ఇఫ్ ద మీన్ ఆఫ్ BD బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కనుక మ్యూ అనుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అనేది ఏ ఇంటర్వెల్ కు చెందుతుందంటే క్లోజ్డ్ 0,√μ. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓపెన్. అంటే ఇప్పుడు ఈ అకార్డింగ్ టు దిస్ షార్ట్ కట్ ఇక్కడ మీన్ మ్యూ అంటే 100, ఇక్కడ √μ కనుక్కోండి, దట్ ఈస్ √100 అంటే 10 వస్తుంది. సో standard deviation belongs to
0, 10. So this is the answer. Third option is the right option. So you remember this is the shortcut. Next, 17th one. 17th. The mean and variance. Mean and variance of a random variable x. Random variable x having binomial distribution. Binomial distribution are 4 and 2 respectively. Then P of x greater than 6 is equal to first option 1 upon 32. Second option 37 upon 256. Third option 9 upon 256. Fourth one is 1 upon 256. Okay, let me read the question. The mean and variance of random variable x which follows binomial distribution are mean is 4, variance is 2. Mean is 4, variance is 2. And we need to find out P of x greater than or equal to 6. అంటే ఒక ద్విపద విభాజనము యొక్క సగటు 4 తర్వాత విస్తృతి 2 అయితే P of x greater than or equal to 6 కనుక్కోవాలి. So whenever the mean and variance of binomial distribution are given, so easily we can find out the p value, probability of success, q value, probability of failure, and number of trials. As we know the n, p, q, so easily we can find out probability of x greater than 6 means whether it may be 7 or 8 or 9, that can be evaluated. అంటే మనకు మీన్ వేరియన్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి దాని నుంచి ఫస్ట్ మనం p వాల్యూ, q వాల్యూ, n వాల్యూ కనుక్కోవచ్చు. తెలిస్తే p ఆఫ్ x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 6 అంటే 7 కానీ 8 కానీ 9 కానీ 10 కానీ, ఎందుకంటే విత్ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్, ప్రయత్నాల సంఖ్య మధ్యలో ఉంటుంది. అంటే సపోజ్ ప్రయత్నాల సంఖ్య 10 వచ్చింది అనుకోండి, 7, 8, 9, 10 కనుక్కుంటాం. 8 వచ్చింది అనుకోండి, 7, 8 అలా చూద్దాం. లెటస్ ట్రై. సో లెటస్ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్. సో మనకు బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాబట్టి మీన్ 4 అన్నాడు కాబట్టి ఎన్పి 4, దీని మీరు ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి. వేరియన్స్ we know that formula npq, that is 2, ఈక్వేషన్ 2. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, 2 డివైడెడ్ బై 1 చేద్దాం. సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ తో డివైడ్ చేస్తాం. npq అపాన్ np is equal to 2 upon 4. np cancel. So obviously you get q is equal to 2 upon 4 means 1 by 2. P is equal to, we know that 1 minus q, or p plus q is equal to 1. 1 minus 1 by 2, so 1 by 2. From 1 అంటే ఈక్వేషన్ 1 నుండి మనము p ప్లేస్ లో 1 by 2 పెడితే n by 2 is equal to 4 అవుతుంది. సో ద క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ టేక్స్ ప్లేస్, మల్టిప్లై చేస్తాము. సో n is equal to 8. So it's very clear. P is known, q is known, n is known. So now n 8 కాబట్టి ఇక్కడ p of x greater than or equal to 6 అంటే p of ఇక్కడ x is equal to 7 or x is equal to 8 రెండే వస్తాయి.
దీన్ని ఏం రాస్తామంటే ఆర్ అంటే ప్లస్ వస్తుంది. పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 7 ప్లస్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 8. But you recall one formula here. What is the formula? P of x is equal to r is equal to NCR q power n minus r p power r. ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. మనకు n తెలుసు, p తెలుసు, q తెలుసు. ఇక్కడ r వాల్యూ కూడా తెలుసు కాబట్టి నౌ దిస్ కెన్ బి ఎవాల్యుయేటెడ్. p of x greater than or equal to 6 is equal to, ఇక్కడ n అంటే 8 కాబట్టి 8c7 q అంటే 1/2 whole to the power of 8 minus 7 1. ఇక్కడ p to the power of r 1/2 to the power of 7 plus 8c8 half to the power of 8 minus 8 0 half to the power of 8. సో ఈ రెండు యాడ్ చే 8c7 అంటే 8c1 8 అవుతుంది. ఇంటూ ఇది 1/2 power 8 రాసుకోవచ్చు. 8c8 అంటే 1 లీవ్ ఇట్. సో 1/2 power 8. ఇప్పుడు 1/2 power 8 కామన్ తీయండి. So we have 8 plus 1. That is 9 divided by ఒకటే ఉందండి. సో థర్డ్ ఆప్షన్. Obviously 2 power 5 అంటే 32, 2 power 6 అంటే 64, 2 power 7 అంటే 128, 2 power 8 is 256. So 9 upon 256 is our answer. So third option is the right option. Right? So 18th question. X follows, X means random variable only, confuse that. X follows a binomial distribution with parameters n equals to 6 and p. అంటే ఇక్కడ n, p are parameters. If p of x is equal to 4 equal to p of x is equal to 2. Sorry, 4 times p of x is equal to 4 equal to p of x is equal to 2. Then p equals to, what is the value of p? First option 1/2. Second option is 1/4. Third option is 1/6. Fourth option is 1/3. రైట్. ఇక్కడ x అనేది ద్విపద విభజనని అనుసరిస్తుందండి. దాని యొక్క పరామితులు n is equal to 6 ఇచ్చారు. p వాల్యూ ఇవ్వలేదు. ఇక్కడ కండిషన్ ఏమి ఇచ్చాడంటే 4 into p of x is equal to 4 equal to p of x is equal to 2. అయితే ఇక్కడ p వాల్యూ ఎంత అని అడిగింది. సరే, మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయవలసినటువంటి ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే బేసిక్ ఫ్యాక్ట్. సో p of x is equal to r equals to NCR q to the power of n minus r p to the power of r యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ మనకు n తెలుసు అంతే ఇక. సో ఇప్పుడు మనం దీంట్లో ఇది సింప్లిఫై చేసుకుందాం. See the solution. 4 times p of x is equal to 4 అంటే n 6 కాబట్టి 6c4 q we do not know, q to the power of 6 minus q square into p power 4 equal to p of x is equal to 2. అంటే 6c2 q to the power of 4 ఇక్కడ p square వస్తుంది. రైట్. ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఉంది.
6C2 is same as 6C 6 minus 2 అంటే 6C4 both values equal. ఇది క్యాన్సిల్ చేసేస్తాం. ఇప్పుడు మనకు మిగిలింది ఇక్కడ 4q² p⁴ is equal to q⁴ p² వచ్చి. సో డివైడ్ చేయండి. 4q² p⁴ by q⁴ p² ఈక్వల్ టు 1. అంటే ఇక్కడ p² మిగులుతుంది, కట్ చేస్తే కింద ఇక్కడ q² మిగులుతుంది. అంటే మళ్ళొకసారి చూడండి, ఇక్కడ మిగిలేది ఏంటంటే 4p² మిగులుతుంది, కింద q² మిగులుతుంది, is equal to 1. Again we write 4p² is equal to 1 minus q² రాసుకోవచ్చు. Sorry, not 1 minus q². It's absolutely wrong. I did mistake. Right? 4p² is equal to q² వస్తుంది. స్క్వేర్ రూట్ తీసుకుంటే 2p is equal to q. q అంటే 1 minus p రాసుకోవచ్చు. అంటే 3p is equal to 1 అవుతుంది. So p is equal to 1/3. So our answer is 1/3 is the right answer. Fourth option is the right answer. We check this is solution once again on of. Right. This is 18th question. Let us move to 19th question. For a binomial variate, x, if n equals to 5, p of x is equal to 1 equal to 8 times p of x equal to 3, then p equals to first option 4/5, second option 1/5, third is 1/3, fourth is 2/3. x అనేది పాయిజన్ విభాజన ద్విపద విభాజన పాటిస్తూ ఉంటూ n is equal to 5, p of x is equal to 1 is equal to p of x is equal to 1 is equal to 8 times p of x is equal to 3 అయితే p వాల్యూ ఎంత? ఇక్కడ n వాల్యూ ఇచ్చాడు, తర్వాత ఈ రెండు ఈక్వల్ అన్నాడు, p వాల్యూ కనుక్కోవాలి. ఇది ద్విపద విభాజనం అవుతుంది, బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సేమ్ ఈ ఫ్యాక్ట్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి. సో డైరెక్ట్లీ ఐ విల్ ప్రొసీడ్. See, if you consider this one, p of x is equal to 1 అంటే చూడండి, ఇక్కడ 5c1 q to the power of 5 minus 1 అంటే 4, ఇక్కడ p ఈక్వల్స్ టు 8 times 5c3 q² 5 minus 3 p⁴. సో ఇక్కడ చూడండి 5c1 is 5. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. 5c3 మీన్స్ అది ఈక్వల్ టు 5c2 అండి. సో 5 into 4 upon 2 into 1. 2 1 ja 2 2 ja 10 వస్తుంది. సో 5q⁴ p ఈక్వల్ టు 8 into 5c3. 8 into 10 80 q² pq. ఇక్కడ q² కొట్టేస్తే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే 5q² వస్తుంది. p³ ని p² తో కొట్టేస్తే 80 p² వస్తుంది. 5 1 ja 5 16 ja.
స్క్వైర్ రూట్ తీసుకుంటే q ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4p వస్తుంది. q అంటే 1 మైనస్ p రాసుకోండి, దట్ ఈస్ 4p. మైనస్ p అడిపోతే 5p అవుతుంది. 5p ఈక్వల్ టు 1. సో ఆబ్వియస్లీ p వాల్యూ ఈస్ 1/5. సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. The 20th question. Suppose x follows binomial distribution with parameters n and p, where 0 less than p, p less than 1. If p of x is equal to r upon p of x is equal to n minus r is independent of n and r, n and r, then p is equal to first option 1/2, second option 1/3, third option 1/4, fourth option 1. See, x follows binomial distribution with parameters n, p. P lies between 0 and 1. If p of x is equal to r by p of x is equal to n minus r is independent of n and r, then p is equal. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఒక x అనే ద్విపద విభాజనము యొక్క పరామితులు n, pలు. p అనేది ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్ కాబట్టి దాని విలువ 0కి 1కి మధ్యన ఉంటుంది. p ఆఫ్ x is equal to r అనే సంభావ్యతను p ఆఫ్ x is equal to n minus r అనే సంభావ్యతతో భాగహారం చేసినట్లయితే దాని విలువ n మీద r మీద ఆధారపడి ఉండదు. ఆ విధంగా ఉంటే p విలువ ఎంత, p వాల్యూ కనుక్కోవాలి. అగైన్ మనము సో వీ నీడ్ టు యూస్ దిస్ ఫ్యాక్ట్ ఓన్లీ. p of x is equal to r is equal to ncr q to the power of n minus r p power r యూజ్ చేసుకోవాలి. సో లెట్ us డైరెక్ట్లీ ప్రొసీడ్ ఫర్ దట్ వన్. వెళ్దాం. చూడండి, ఇది దీంట్లో మనం ఫార్ములా రాసుకుందాం ఒకసారి. p of x is equal to r అంటే దట్ ఈస్ ncr q to the power of n minus r p to the power of r, రైట్? అపాన్ ఇది ఏమవుతుందంటే nc n minus r అవుతుంది. సో q to the power of n minus r p to the power of n minus r. దీన్ని మనము ఇక్కడ ఒక బేసిక్ ఫ్యాక్ట్స్ వీ నీడ్ టు డిస్కస్ చేసుకోవాలి. ఏమిటా ఫ్యాక్ట్ అంటే చూడండి, ఫస్ట్ ఫ్యాక్ట్ ఎన్సిఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్సిఎన్ మైనస్ ఆర్. ఇది మనకు తెలుసు, అంటే ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే q to the power of n minus r ఇలానే ఉండనియండి, p to the power of r డివైడెడ్ బై n minus r అంటే n క్యాన్సిల్, అది q to the power of r అవుతుంది. దిస్ ఇస్ p to the power of n minus r. ఇప్పుడు మనము q to the power of n minus r అంటే n minus r రాసుకోవచ్చు బై
p to the power of n minus r రాసుకోవచ్చు. దీన్ని మనం q by p whole to the power of n minus 2r అవుతుంది. అంటే యాక్చువల్గా ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఎన్ కామా ఆర్ అన్నాడు అంటే అర్థం ఏంటి? ఈ ఎన్ మీద ఆర్ మీద ఏ వాల్యూ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఎన్ మైనస్ 2r is equal to, so 1 minute, I will come back. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ దిస్ n మైనస్ 2r is equal to మనము 0 తీసుకోవచ్చు. n మైనస్ 2r is equal to 0 అంటే n is equal to 2r. సో మనకి ఇప్పుడు n is equal to 2r వచ్చింది, రైట్? ఇప్పుడు మనకు p వాల్యూ కావాలి, p వాల్యూ కనుక్కోవాలి. ఎస్, సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ p? n is equal to 2r అయినప్పుడు ఇయర్ మళ్ళొకసారి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ q by p whole to the power of 0 అంటే ఇది 1 అవుతుంది. అంటే దిస్ p and q may be ఈక్వల్ ఉండాలి. p and q may be equal అంటే ఓన్లీ పాసిబుల్ ఇన్ కైండ్, దట్ ఈస్ p is equal to half and q is equal to half. So that's why the first option is the right option. Okay, now 21st question. 21st question. Suppose x is a binomial distribution with parameters n is equal to 100 and p is equal to 1/2. Then p of x is equal to r is maximum when r is equal to first option 50, second option 32, third option 33, fourth option 67. ఇక్కడ x అనేది ద్విపద విభాజనం అండి. ఈ ద్విపద విభాజనంలో పరామితులు మనకు n 100 ఇచ్చాడు, p 1/2 ఇచ్చాడు. p 1/2 అంటే q 1/2నే అవుతుంది, ఎందుకంటే q is equal to 1 minus p కినా కదా. ఈ p of x is equal to r అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ r సక్సెస్ ఈజ్ మాక్సిమం అయింది అనుకోండి, గరిష్టం కావాలి. p of x is equal to r కనుక గరిష్టం కావడానికి r విలువ ఎంత ఉండాలి అది కనుక్కోవాలి, రైట్? ఇప్పుడు మనము ఫస్ట్ అయితే p of x is equal to r ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. p of x is equal to r equal to, what is the formula we have? ncr q power n minus r and p power r. అంటే ఇక్కడ n మనకు ఆల్రెడీ 100 ఇచ్చాడు, మనకు తెలుసు p ఆఫ్ q క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు, 1 minus p కాబట్టి 1 minus half అంటే హాఫ్ వచ్చేస్తుంది. ఇవి సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం, అంటే ఇది 100 cr అవుతుంది. q అంటే 1/2 whole to the power of 100 minus r. ఇక్కడ p అంటే 1/2 whole to the power of r. ఈ రెండు బేసెస్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ పవర్స్ యాడ్ చేసుకుంటాం. దిస్ బికమ్స్ 100 cr half to the power of 100 minus r plus r 100 అవుతుంది. అంటే ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది మ్యాక్సిమం కావాలంటే గరిష్టం కావాలంటే ఆల్రెడీ ఇది కాన్స్టెంట్, దిస్ ఇస్ స్థిరం, ఇది కాన్స్టెంట్ ఉంది. అంటే మనకేంది, ఇది మ్యాక్సిమం కావాలి, 100 cr మ్యాక్సిమం కావాలి. ఎప్పుడు 100 cr మ్యాక్సిమం అవుతుంది? ఇక్కడ ఒక మనకు షార్ట్ కట్ ఉంది,
ఏం షార్ట్ కట్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి. సో వాట్ is the shortcut means? NCR is maximum. NCR is maximum when R is equal to N by 2. ఎప్పుడు N is even. N is even. N సరి సంఖ్య అయినప్పుడు NCR ఎప్పుడు గరిష్టం అవుతుందంటే R విలువ N by 2 అయినప్పుడు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం కావాలి చెప్పండి? R value is N by 2 to get maximum. Maximum కొరకు, గరిష్టం కొరకు. The R value is equal to 100 by 2. So our answer is 50. So first option is the right. 22nd problem. 22nd problem. One hundred identical kinds. 100 identical kinds, each with probability P of showing of its. Let me read once again. 100 identical kinds, each with probability P of showing of its, are tossed once. If 0 less than P, P less than 1. 0 less than P, P less than 1. If 0 less than P, P less than 1, and probability of heads showing on 50 kinds, is equal to that of 'showing on 51 kinds. 51 kinds. Then the value of P is. Then the value of P is. First option 1 upon 2. Second option 49 upon 101. Third option 50 upon 101. Fourth option 51 upon 101. See, 100 identical kinds, each with probability P, showing of heads are tossed once. 0 less than P, P less than 1. And probability of heads showing on 50 kinds is equal to showing on 51 kinds. Then what is the probability of P? ఇక్కడ 100
సౌష్ఠవ నాణాలను యాదృచ్ఛికంగా ఎగరేస్తే వాటిపై బొమ్మ పడే ఘటన సంభావ్యత P అయినప్పుడు 50 నాణాలపై 50 నాణాలపై పడే బొమ్మల సంఖ్య 50 నాణాలపై పడే ఘటన సంభావ్యత 51 నాణాలపై పడే బొమ్మల ఘటన సంభావ్యతకు సమానమైతే P విలువ ఎంత? అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఈస్ గివెన్. సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ 50 హెడ్స్ ఇండైరెక్ట్లీ, అంటే 50 కాయిన్స్ మీద హెడ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 50 ఉంటాయి కదా, ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ 51. ఇది కాయిన్ కాబట్టి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ ఏ హెడ్ P అనుకున్నట్లయితే దట్ ఈస్ 1/2 ఒక కాయిన్ కు. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ ఏ టేల్ ఈస్ 1/2. ఇక్కడ 100 కాయిన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 100 కాయిన్స్ కాబట్టి యూ నీడ్ టు టేక్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. ఇది ఫ్యాక్ట్, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దిస్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్, రైట్? సారీ, P value is not given actually here. ఇది biased. We do not know P తెలియదు మనకు, Q తెలియదు, రైట్? లీవ్ ఇట్. సో n is known, that is 100. సో ఇక్కడ ఏం రాస్తాం మనం? 100 C50 Q to the power of 50, this is P to the power of 50 అవుతుంది. సో 50 plus 50 100. This is 100 C51 Q to the power of 100 minus 51 అంటే ఎంత వస్తుంది మనకు? 49, అంతేనండి, రైట్? దిస్ ఇస్ P to the power of 51. ఇప్పుడు 100 C50 100 C51 కనుక్కోండి. 100 C50 అండ్ 100 C51 చూడండి. 100 C51 అంటే 100 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 100 minus 50, 50 ఫ్యాక్టోరియల్ into 50 factorial, Q to the power of 50 into P power 50, 100 factorial by 49 factorial into 51 factorial. This is Q to the power of 49, P to the power of 51. ఇక్కడ చూడండి, 100 factorial క్యాన్సల్, ఇక్కడ 1 వస్తుంది, రైట్? నెక్స్ట్ స్టెప్ లో సి 1/, ఈ 50 ఫ్యాక్టోరియల్ ను 50 into 49 ఫ్యాక్టోరియల్ రాసుకోండి, ఇంటూ 50 ఫ్యాక్టోరియల్, ఇలానే ఉండనియండి. దిస్ ఈస్ Q to the power of 50, ఈ Q to the power of 49 ఇక్కడ తీసుకురండి, is equal to 1/, ఇది 49 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 51 into 50 ఫ్యాక్టోరియల్ రాయండి. P to the power of 51 by, ఇది ఇటు ట్రాన్స్పోజ్ చేయండి, P power 50. ఇక్కడ 49 ఫ్యాక్టోరియల్ క్యాన్సిల్, 50 ఫ్యాక్టోరియల్ క్యాన్సిల్. సో నెక్స్ట్ చూడండి, వాట్ వీ నీడ్ టు సింప్లిఫై. ఇది Q to the power of 50 by Q to the power of 49 అంటే Q divided by this is 50 is equal to, ఇది P to the power of 15 అంటే P divided by this is 51. ఇప్పుడు 51Q is equal to 50P. మనకి యాక్చువల్గా ఏం కావాలి? P కనుక్కోవాలి. కాబట్టి P ప్లేస్ లో మనము 1 minus Q పెట్టుకోవచ్చు. దిస్ we can write. Q ప్లేస్ లో 1 minus P పెట్టుకోవచ్చు. This is it. 51 minus 51P is equal to 50P. 51P అటు వెళ్ళిపోతే 101P is equal to 51. సో ఇది బయాస్డ్ కైన్ అండి, అందుకోసం P is equal to మనకి ఎంత వస్తుందంటే 51/101 వస్తుంది. దిస్ ఇస్ అవర్ ఆన్సర్. సో 4th ఆప్షన్ is the right option. Okay. So I hope it's enough.
today's session. Right. Still, if you have any some more problems, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ఇంకేమైనా డౌట్ ఉంటే ఒకసారి యూట్యూబ్ లో లైవ్ వస్తుందండి, యూట్యూబ్ లో చూడండి. యూట్యూబ్ లో మీరు కామెంట్స్ పెట్టండి. మన కేజీబీ తెలంగాణ యూట్యూబ్ లో వస్తుంది. ఒకసారి ఇప్పుడు వెంటనే క్లాస్ అయిపోయినా కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది మళ్ళొకసారి వాచ్ చేసుకొని ఇంకేమైనా డౌట్ ఉంటే మీరు దాంట్లో మీరు కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేస్తే ఐ విల్ గో త్రూ ఇట్. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ విల్ అప్డేట్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. బై బై. టుమారో ఆన్వర్డ్స్ వి షల్ స్టార్ట్ విత్ ఫంక్షన్స్. ఫంక్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ అండి. ఫంక్షన్స్ ఇచ్చి మనకు 4 మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సరే, బిఫోర్ ఫంక్షన్స్ ఐ విల్ డిస్కస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆల్సో. డిస్కస్ చేసేసి ఫంక్షన్స్ కు వెళ్తాను. థ్యాంక్ యూ. బై బై. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. Okay, bye. See you.